All right. Hello, everyone, and welcome to today's Data for Nutrition webinar. We are very happy to be hosting the team from NIPN Guatemala as they share about learning from the experience of an information platform in Momostenango. Next slide. We just take care of some housekeeping. First, to encourage you to enable the translation services. Translation is available in English, French, and Spanish. In order to enable translation, you need to select the interpretation button and choose your preferred language. We also suggest you select mute original audio, so you are only listening to the interpretation. Next slide. And also, before we start, just to note that all participants' videos and microphones are muted during the presentations. We ask that you use the Q&A button to submit your questions for the panel, and we'll get to as many questions as we can when the time comes for questions and answers. A recording of this webinar will be available on the Data for Nutrition YouTube channel immediately after, and the presentations and a Q&A summary will be posted to the community in the coming week. Next slide. Just to remind people that the Data for Nutrition Community of Practice provides members with opportunities to share knowledge, experience, questions relevant to strengthening the nutrition data value chain at all levels in order to achieve better nutrition outcomes in low and middle income countries. We're getting close to 1,000 members and continue growing, and we always welcome people to use this as a platform like NIPN is for sharing. Today's moderator is Ms. Perrine Genez. Perrine has over 10 years experience working in international nutrition, supporting initiatives of the World Food Program and NIPN. She currently serves as a nutrition advisor to the Capacity for Nutrition initiative of GIZ. Capacity for Nutrition is a key component of the European Commission's Nutrition for Development program and manages the NIPN project. Over to you, Perrine. Thank you, Rebecca. I hope you can hear me well. So good morning and good afternoon to everybody connected to this webinar and following with us today, either online or on the YouTube channel. I'm very pleased to be moderating this webinar today. As you mentioned, Rebecca, it's also our first webinar hosted by the community of practice, and we would like to thank you for the opportunity. I'm equally pleased to present to you today the experience of the National Information Platform for Nutrition, also known as its acronym NIPN. The Information Platform for Nutrition initiative aims at supporting countries in strengthening their analytical capacity and information system to generate evidence for better decision-making in nutrition. This is an initiative supported by the European Union, the British Corporation, and the Bill and Melinda Gates Foundation. The platform has been implemented in 9 countries, of which is Guatemala, which we are going to be focusing in today's discussion. The project started in Guatemala, like other countries, in 2018. And Guatemala platform not only has achieved great progress, but has gone the extra mile in piloting the platform at decentralized level in one municipality of Momostenango. It has to be noted that since inception in 2018, Guatemala is the only country where the NIPN has been piloting the platform at a decentralized level, and this was intended from the project design. So we will hear about this specific experience. Next, so I will briefly introduce what are objectives of today's conversation. We would be happy to present the main findings of a case study, which has been conducted actually specifically to document the experience of the Guatemala pilot.
And this case study has been commissioned by the NIPN Global Support. We will also share the lessons learned from this decentralized process to enhance learning and stimulate reflection on scaling up information platform for nutrition at municipality level. We will present the added value of the platform from the government perspective. Next. So to do so, our webinar today will be organized as follows. We will have an introduction to the Guatemala national context, its main nutrition strategies and policy, going through the national governance around nutrition and hearing how the national platform fits into this context. We will hear then from the main finding and recommendation of the case study that has been led by last year, and that is yet to be published. And we will finally hear from the perspective for decentralized platform in Guatemala from our colleague implementing the project, hearing and discussing scaling up as well as institutionalization, which is planned in the second funding tranche, going up to 2024. And we'll go to then a Q&A session. Next, please. So to start our presentations, it's my great honor to welcome the Subsecretary of SESAN, the Food and Nutrition Secretary of the President of Guatemala, Mrs. Lizett Guzman. Mrs. Lizett Guzman has more than 10 years of experience in national institutions, national governance, public administration, and public management. She has played various executive roles in public institutions of Guatemala, including the one of the Director of External Cooperation of the Food and Nutrition Security Secretariat under the President. Her professional experiences ranges from research in food security and nutrition to project coordination, project evaluation, capacity development, and technical advisory function to public policies. She has a degree in nutrition, 2 masters, including 1 in international cooperation for development, and is specialized in both rural development and health system management. So it's our pleasure to have you online today, and the virtual floor is yours, Mrs. Guzman, if you would like to take us through the Guatemala context. Thank you very much. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Reciban un cordial saludo de la señora secretaria María Eugenia de León, quien hubiese querido acompañarnos el día de hoy. A las entidades organizadoras y patrocinadoras, muchísimas gracias. Agradezco la invitación a esta importante actividad y también a la presencia de los participantes, a los medios de prensa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Para Guatemala es un placer poder compartir el día de hoy la experiencia que tenemos en los sistemas de seguridad alimentaria y nutricional. Muchísimas gracias. Siguiente, por favor. Bueno, yo quisiera iniciar comentando que a partir del 2005 nace nuestro marco político y legal específico para la seguridad alimentaria y nutricional. Hemos recorrido, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, desde el 2005 a la fecha, toda una serie de experiencias en donde ustedes pueden ver a la mano derecha cómo el sistema de gobernanza en Guatemala se encuentra conformado. Inicialmente, se trata de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nosotros contamos con una ley, ¿verdad?, en donde nace el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y por consiguiente nace la ley, ¿verdad?, y nace el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bajo este esquema, nosotros hemos venido trabajando lo que nos permite articular entre las instituciones corresponsables. Como ustedes pueden ver en la pirámide amarilla, nosotros nos regimos
por la coordinación a nivel nacional a través del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, CONASAN, a nivel departamental a través del Consejo Departamental de Seguridad Alimentaria, CODESAN, a nivel municipal a través del Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y a través del nivel local, que es el Consejo Comunitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También mencionar del lado izquierdo toda una serie de alineación con la cual nosotros contamos como país. A largo plazo nosotros contamos con el Plan Estratégico Guatemala CATUM 2032, también con objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? A nivel internacional, que en este caso sería el objetivo número 2, ¿verdad? Hambre cero. Luego aterrizamos ya a una política de seguridad alimentaria y nutricional y por último a una política general de gobierno 2020-2024 en donde da vida a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. En resumen, la Gran Cruzada pues nos llama a que todos los sectores nos unamos, ¿verdad? Para Guatemala, pues ya les ampliaré más adelante algunas experiencias que hemos tenido, pero como contexto, ¿verdad? Y marco legal, quisiera comentarles esto en esta diapositiva. Siguiente. A manera de antecedentes, comentarles que Guatemala pues, ha evolucionado de un tema de desnutrición a un término de malnutrición. Esto quiere decir que también tenemos ahora un enfoque no únicamente por déficit, ¿verdad? Sino también por exceso. En nuestras fuentes de información más reciente es la encuesta nacional Salud Materno-Infantil, ¿verdad? Que data del 2014-2015, en donde refleja que tenemos un 0.7% de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. En el caso de la desnutrición crónica, contamos con un 46.5%. Esta desnutrición, cabe mencionar, ¿verdad?, que se da más en el área rural, ¿verdad?, que en el área urbana y mucho más en nuestra población indígena que en la población ladina. Cuando yo les explicaba que también tenemos el por exceso, me refería a que empezamos a ver el fenómeno de doble carga nutricional. Esto quiere decir que hemos encontrado madres con sobrepeso u obesidad con niños desnutridos. En el caso de sobrepeso contamos con 31.9, que son mujeres en edad fértil, y obesidad con 20%. También hemos observado que contamos con un nuevo concepto que le llamamos hambre oculta, que se refiere a la deficiencia de micronutrientes. Para Guatemala tenemos 32.4% de anemia. Siguiente, por favor. Es por ello que nosotros hemos visto la necesidad, ¿verdad? Y ahí viene la vinculación de la estrategia gubernamental con el proyecto PIN-CATIE. Ha sido vital para nosotros, ya que, como ustedes pueden ver, el sistema de información se nutre de las bases de datos para poder tomar decisiones. Sin embargo, nosotros pues a la fecha hemos visto, ¿verdad?, que a pesar de tener un marco legal y político, no hemos tenido los resultados deseados, ¿verdad? No hemos tenido resultados significativos y es por eso que nosotros pues hemos llamado, ¿verdad?, y a la alianza con los cooperantes para poder fortalecer estos sistemas de seguridad alimentaria y nutricional. Siguiente. Como los principales resultados de este proyecto, nosotros hemos visto que la implementación de sistemas de información ha traído empoderamiento al nivel departamental y municipal. Esto quiere decir que ahora vemos a un gobernador empoderado que necesita los datos, que él se nutre de los mismos, que toma decisiones a partir de ello, y esta no es la excepción en Totonicapán, que justamente es donde está el proyecto. También se han desarrollado programas y aplicaciones tecnológicas. A manera de ejemplo, yo quisiera mencionar estos 4 en donde ustedes pueden ver que las imágenes hablan por sí solas. Una es el tablero de búsqueda activa. Nosotros tuvimos
una jornada de trabajo con el proyecto PIN, en donde se ubicaron a niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda. Como ustedes ven que nuestros datos oficiales datan del 2014-2015, pues hemos visto la necesidad de, con esta búsqueda activa, irnos actualizando con los datos. También el registro social de hogares, este ha sido un esfuerzo que se ha trabajado de la mano con el Ministerio de Desarrollo Social, en donde pues se tiene a través de una aplicación celular la georreferenciación en tiempo real de la familia. También el sistema de gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional, ¿verdad? Que recoge los datos con las aplicaciones móviles en tiempo real. Ustedes saben que sin gobernanza, ¿verdad? No hay sostenibilidad. Y esto yo sí quisiera resaltar del proyecto, que es que nos ha dado una sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que han cambiado gobiernos, pero la plataforma de PIN, ¿verdad? Sigue vigente. Y también, esta es la más novedosa, es el monitoreo del alimento complementario fortificado Nutri-Niños. Hemos tenido muchísimo aporte de parte del proyecto para recopilar y analizar los datos con las aplicaciones móviles. Por decirles un ejemplo, es que a la semana 13, ¿verdad? A la semana, perdón, del 13 de noviembre, nosotros contábamos con 628,000 niños nominalmente beneficiados con el alimento complementario fortificado. Siguiente. También como principales resultados, yo quisiera destacar que hemos acercado la información a nivel municipal y comunitario. Es decir, anteriormente pues no se generaba esa evidencia a nivel pues nacional, ¿verdad? Pero también departamental y municipal. Esto también pues hemos tenido muchos acercamientos, nos ha unido muchísimo más con las instituciones como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo, y estamos, digamos, unidos en una plataforma que nos une por un bien común. También el fortalecimiento de la coordinación multisectorial para la gestión de información a nivel departamental y municipal. Una vez al mes, ¿verdad? Se reúne tanto el Consejo Departamental como el municipal, en donde estos datos se dan a conocer como esa parte de la institucionalidad pública. Siguiente. Bueno, como parte de los alcances, hemos fortalecido e institucionalizado la gestión de información. Creo que se ha permeado una cultura de rendición de cuentas, ¿sí? De gestión de información que antes no se tenía. El uso de los datos, la toma de decisiones basadas en evidencia ha sido uno de las grandes ventajas de este proyecto. Considero que fue muy oportuno porque, como ustedes saben, la pandemia nos hizo migrar a todo un tema digital y esta plataforma, sin saber que venía una pandemia, ya nos preparaba para haber migrado a tener los sistemas en tiempo real. Consideramos que los sistemas de información deben continuar siendo flexibles en el modelo de intervención. Y otra cosa que yo quisiera destacar y agradecer a las fundaciones, ¿verdad? A la Unión Europea, CATIE, es que en realidad nos ha ayudado muchísimo, ¿verdad? A ser amigables. La verdad que las plataformas nosotros a veces las veíamos como muy complicadas y estas plataformas han sido muy amigables para que la población las pueda utilizar. También el tema del escalamiento de los sistemas de seguridad alimentaria y nutricional de nivel departamental y municipal, porque como ustedes saben, el éxito del proyecto ha permitido tener una fase 2 en donde la ampliación a más municipios, sobre todo los priorizados por la Gran Cruzada, va a ser un hecho. Siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ustedes. A usted. Thank you very much, Mrs. Guzman, for taking us through the context of Guatemala, its strategy, and how the
NIPN platform initiative in Guatemala is linked and embedded into this national governance and systems. So following your introduction, we will hear from Cristina Lopriore, who will present us the outcome of a case study, as we mentioned at the beginning, a case study which aimed at documenting and learning the experience from this decentralized platform that was piloted in one municipality in Momostenango. So this case study was commissioned by Capacity for Nutrition, a joint action of the European Commission and the German Cooperation in Nutrition. And under this joint action is now hosted the NIPN Global Support. The study has been conducted, as mentioned, by Cristina. She's an independent consultant working for C4N. She specialized in public health and nutrition for policy and program. She has extensive experience working in over 20 countries worldwide for international donor, EC, European Commission, ECHO, German Cooperation, as well as other public institutions in Italy and international institutions such as FAO, World Food Programme, IFAD, UNHCR, GIZ, and NGOs. In her current role as a senior nutrition expert with the Capacity for Nutrition, she advised the European Commission on various topics, ranging from strengthening nutrition responses to multi-sectoral intervention, capacity development, program design, and policy dialogue. So she worked on this case study in 2021 in close collaboration with SESAN, and the colleague who are working in SESAN on the topic of monitoring and evaluation in general. And she worked with the Tropical Agriculture Research and Higher Education Center, CATIE, which we mentioned earlier on. And maybe we didn't mention clearly enough that CATIE is actually implementing the NIPN platform in Guatemala. So we will hear from her on the main findings and recommendation of the study, which is yet to be published. So hoping that will be a nice preview. And at the end of her presentation, we will also hear from the voice of the government representative at municipality and department level with a video. So Cristina, over to you. Thank you very much, Perrine. Greetings to everyone. It's a pleasure to present the case study with this community of practice. This experience of implementing a municipal information platform for nutrition in Momostenango was developed jointly between SESAN, subnational governments, and institutions. So I would like to thank all of them, especially the frontline actors interviewed in Guatemala, for their support and contributions to the study. Next slide, please. Oh, sorry, I forgot to present the structure. Okay, the 4 parts of the presentation, I will lead you through the context of the case study, the local food and nutrition security situation, and the case study findings and recommendation, and we'll close with the final thoughts on scaling up for the global level. Next slide, please. So just briefly, I know Perrine introduced this before, but I just want to remind you, for those who are new to the NIPNs, the National Information Platforms for Nutrition, in short, it's NIPN. They've got 2 angles. One is strengthening the information systems for nutrition, and the second is to advise policymakers through the evidence-based approach. Next slide, please. Okay, so the study context, we can summarize it in 3 points. As you heard before from Mrs. Guzman, Guatemala has a long experience of fighting child undernutrition. Multi-sectoral strategies have been in place since a long time, since 2006 at least. And the country has renewed its commitment to accelerate progress. And yet, as you heard, malnutrition is still a problem today. The last strategy, called Great Crusade for Nutrition, must therefore be focused and delivered to the most vulnerable populations to address the persistent socioeconomic inequalities in nutrition. A third point is that subnational level governments play a vital role in ensuring that nutrition targets
are also achieved in their territory. To fulfill their role, they will need sufficient support from all levels of government and adequate financial resources. They also need to build their capacities to use appropriate information platforms and adequate knowledge management methods. So the study had three purposes. One, to analyze the process and findings of setting up the platform at the local level. Two, to provide lessons and recommendations. And three, to share the learning with other NIPN countries and the scaling up nutrition movement. Next slide, please. The scope of the study covered the three focus areas of NIPN Guatemala, including one, the data analysis, management, and systems creation. Two, the capacity development through training and development and use of tools. And three, the uptake of information and analysis for political decision-making in nutrition. So today we just focus and have time for number 2 and number 3. So if you want to find out more, the case study is about to be published and will be shared widely. The methods used for the study were a documentation review and interviews with the main stakeholders, including the NIPN project and the scaling up nutrition movement in Guatemala, both technical and political. And this was done at 3 levels, the municipal level, departmental level, and national level. And it covered multiple sectors, including health, agriculture, and social protection, and other actors as well. So as you will hear afterwards, the Momostenango pilot is still ongoing, and the experience is being scaled up in other municipalities. So the study was able to get some insights into those too. Next slide, please. Now we move into the section of food and nutrition security situation at the local level. Next slide. As the map shows here, Momostenango is a municipality in the department of Totonicapán, which is in the Western Highlands. And the population is mainly rural and native. The majority are smallholder farmers living from labor sales, subsistence staple grain production, vegetables, trades, and remittances. Next slide, please. The graph shows the main food and nutrition security indicators at 3 levels. Momostenango in blue, Totonicapán department in orange, and the national level in gray. As you can see, there are multiple forms of malnutrition at every one of these levels. And at the local level, we can see about 6 children under the age of 5 out of 10 are stunted, so that is chronic undernutrition. Also, more than 1/3 are anemic, while at the same time, we see problems of rising overweight and obesity in both children and women. Next. The main underlying causes of nutritional problems, there are many, and they're interconnected, and they involve food, health, and care pathways. So for example, at the local level, we see poor diets. About half the children below the age of 2 do not receive a minimum acceptable diet. There's poor care as well. Only half the infants below 6 months of age are exclusively breastfed. Half the women have partial or no primary education, and only 1/3 of the households have access to improved sanitation, while half the population lives in extreme poverty. So clearly, the response to prevent and reduce malnutrition must be a responsibility of multiple sectors. Next slide, please. You saw this graph before, but I would just like to stress a few aspects. So you heard that Guatemala has since already 2005 a well-established sound legal and institutional framework to address these issues, and it's called SESAN. And as you saw from the presentation before, there's different levels where you have food and nutrition security councils where state and non-state actors discuss and coordinate these issues. And the SESAN institutions are the key actors of the NIPN project. So good governance really implies capacity to act, the power to act, and the commitment to act. And it requires accountability, responsiveness, and transparency. Next slide, please. Now let's look at how the process was to implement the platform in Momostenango. Next slide.
So basically, it was done in 3 main steps. The first step is to convene the actors of the platform. The second step is to do capacity development, so tools and skills. And the third is to raise demand and use of information for decision-making for nutrition. So I'll run you through quickly the steps of the first block. So it involved setting up a project coordination unit, also raising awareness on the platform, and organizing a technical committee for interinstitutional relations. It involved identifying the demand for information. So this was to formulate and prioritize policy relevant questions, doing a baseline study on the municipal public policy for food and nutrition security, and defining the institutional structure, also mapping the information sources and entering agreements for data use. The second step consisted in designing and developing the IT platform, the web interface, identifying the needs in data and information and reviewing the data quality, also undertaking a qualitative analysis and training sector teams in data analysis and interpretation, both at technical and political level. In the third step, the activities involved disseminating analysis at local level, so targeting different audiences and different media, discussing the policy implications of these analyses and building the capacity in evidence-based policymaking and monitoring for nutrition. Also rolling out a food and nutrition security governance index tool. This is a tool based on a methodology by SESAN, and it periodically tracks real-time governance. And finally, the advocacy with decision makers on the use of the information at various levels. Next slide, please. So I'll run you through some of the findings, again, focusing just on the 2 components. Let's start with the first one. Next, please. So let's start with capacity development. Keep in mind that the platforms have a dual entry point, the policy side at the top of the diagram and a data side at the bottom. Next. So there are 6 main achievements here to highlight on the capacity development front. So first, the capacity was fully integrated in the legal and institutional framework for food and nutrition security. And this was key to make it operational. A second achievement was that the creation of a municipal directorate for food and nutrition security, and I'll say more on that later. A third achievement, that the municipal public policy for food and nutrition security was reviewed using the platform data. A fourth achievement, the capacity in the management and the analysis of sector data was strengthened, also in monitoring and evaluation. And this is important because it led to a greater engagement from the sectors. Number 5, the project support was flexible and it was demand-driven. It built also on existing systems and processes, so it didn't create new ones where they were already existing. And the last one, the capacity was strengthened in the use and the application of the governance index tool that I mentioned before. And this increased the monitoring of the performance of the local food and nutrition security councils, and it also ensured the mutual accountability. There were challenges as well. So next, I'll show you the challenges. On 2 fronts, in terms of training, there were uneven levels of capacities in the access and the use of institutional databases. There was a tendency to focus more on technical skills and less on soft skills, so more on that later as well. A tendency also to target institutional actors over non-institutional actors. And this was on the training side. On the tools side, the fact that existing information systems are not well linked, and this is a common problem across many countries, and data not always suitable for analysis. So, for example, different frequency of collection. Next slide, please. On the information uptake component, here as well, 6 main achievements to highlight. Next slide, next step, yeah.
First, a big achievement was that policy questions addressed by the platform were locally formulated, and this helped to generate awareness and political commitment. A second achievement, the fact that the municipal public policy on food, nutrition, security generated greater ownership by the actors at the local level. A third achievement, that the local councils on food and nutrition security were really empowered, and this helped them to converge on common objectives and also to articulate better their efforts based on the evidence. Number 4 achievement, that institutions were better able to coordinate and deliver the nutrition interventions in the territory based on the evidence. So for example, here, they were better able to target the support for example, family gardens to households with more malnutrition, or to deliver food aid to households with acutely malnourished children. A fifth achievement, through the baseline, the gaps were identified between the planning tools, the implementation, and the sector monitoring. And also gaps in terms of interventions and resources was used to mobilize additional funds for nutrition projects. For example, in one of the municipalities that scaled up, the funds were mobilized for a project supporting a cooperative of women farmers with income generating activities. So for example, guaranteeing the sales of their production through an agreement with the public food procurement scheme. In this case, a hospital it was. There were challenges here as well. So next. The component was less advanced than the others. There were also different degrees of understanding the issues among actors. Uneven resources and abilities in the sector responses, especially those beyond the health sector. And also the fact that the planning and allocation, budget allocation system in Guatemala still remains largely centralized. Next, please. This is a municipal hall in the study area. Next slide. Now, moving on to the lessons and recommendations. This picture I liked it because it shows a mayor using the platform directly from his mobile phone. And it's basically an example of how the platform can help a local decision maker access the data, analyze it, and make decisions based on evidence. Next slide. So to start with a lesson and recommendation on the capacity component, I just want you, just to give you a reminder that capacity development has 3 levels shown in yellow here: the individual level, the organizational, and the enabling environment. So it's really much more than training of individuals. And it should build 4 functional capacities: the policy, the knowledge, the implementation, and the partnering. Also, the fact that capacity development is a process. So depending on the context where you're working, you can have different roles, including problem solver, expert advisor, trainer, coach. So with this in mind, I will give you 4 recommendations that came out of this component. Next. The first lesson and recommendation: overall, the importance of strengthening the institutionalization of platforms can never be stressed enough. So it's important because of sustainability, we heard, but also to consolidate the teams. Obviously, processes take time to put in place. So really framing the capacity development using a longer term objective logic. And this requires developing a context-specific approach, targeting key groups of governance, and also providing sufficient resources for effective governance. A second recommendation, next, is the fact that in terms of specific entry points, creating organizational structures, like in this case, the Municipal Directorate for Food and Nutrition Security, helps to institutionalize the platforms. Also, empowering the technical teams and the political decision makers to analyze, but most of all to use the information, will increase their interest. So it's really important to focus more on the users and the use of information for decision making. Next. More focus on soft skills. I mentioned before the tendency to focus more on technical, but in fact, soft skills will strengthen the political commitment.
acting as a coach or a mentor requires a different way of working. It's not just technical expertise you need skills in partnership building, in the process facilitation, in communication, and it really takes time to leverage all the sectors to a certain level of knowledge. Next, a final recommendation, the fact of strengthening capacities of non-state actors, because they too can participate in coordination spaces and in policy evaluation. So for instance, civil society is a crucial player in terms of local monitoring of the services, in doing social auditing, in advocacy, and in contributing to the food and nutrition security. Next, some recommendations and lessons from the information uptake component. In this diagram, you see summarized the key elements of sustainability of the platforms. So clockwise, first, the political decision to update and use the data, financial and human resources, IT infrastructure, and actually the use of information by decision makers. Next, here as well, 4 main lessons. The first one, the pilot showed through the platform, it is possible to optimize service delivery. It's possible to prioritize better the interventions based on local needs. It's also possible to mobilize better the resources and also trigger new partnerships to do more for the prevention of malnutrition. So this recommendation is really about matching the platform potential to advocate for more responsive budgeting based on the needs of the territory. Obviously, demand creation is a gradual process, we said, and it requires a cultural change in Guatemala. But really a powerful incentive for the actors in this study was to see the positive impacts in the real lives of people. A second lesson recommendation, next. Demonstrating in a concrete way how, on a small scale, information can and should be used to influence interventions for the benefit of the most vulnerable. This will stimulate the adoption of the platform and its effective use. Next, a third lesson recommendation is about promoting the practical application of the platform. This will convince political decision makers of its potential. And this is why it's so important to disseminate the experiences among policy actors as a model for collaboration. And the last, next, the fact of supporting processes to foster the constructive engagement among all the stakeholders is a continuous effort. Next, and I'll move into my last slide. This is the final thoughts, yes. So I have 8 final thoughts for the global level. First, it was very important, and it's a precondition to have a national food and nutrition security policy and legal framework when you initiate platforms like these ones. A second, forging a strategic alliance with the national institution responsible for coordination of food and nutrition security, and also establish institutional arrangements that will open the doors and open the access to data. A third lesson for the global level is having a solid multidisciplinary team to facilitate the process. The CATIE team was incredible. It was so fully engaged, and it continues to be fully engaged in the process. And this has gained also the trust from the partner institutions. A fourth message here is to tailor the theory of change for capacity development to each decentralized government level. There is no blueprint for capacity development. You will always have to adapt your approach. Fifth message, value of coaching in strengthening soft skills. So you need leadership skills, you need communication skills, you need skills to teamwork. All these are fundamental if you want to make change happen. A sixth message is the decentralization platform to make them closer to the interventions does pay off, because it's in terms of demand creation and also for accountability. 7, sharing good practices about the implementation. And last one, in the countries where services are more devolved, using the platforms to rank municipalities by nutrition indicators as an incentive.
we've reached the end of the presentation. So now we have the short speeches from the local decision makers who experienced firsthand the platform and the added value. So I stop here and I thank you all for the attention. Next. Yeah. Los sistemas de información departamental y municipal son herramientas clave para la toma de decisiones. La Secretaría Nutricional fortalece la institucionalidad. Okay, I hope you can hear me. It seems that we have some issues with playing the video with the Je pense que nous avons un problème. Hearing with the sound. So let's move on with the live presentation. Nous allons continuer. So let me introduce to you Eduardo, who is our NIPN coordinator, for the platform in Guatemala. Sorry. Since in its inception in 2018. He currently works for CATIE, so the Tropical Agricultural Research and Higher Education Center. He is specialized in agricultural production system, and he has a postgraduate degree in management of sustainable agriculture and natural resources. He has more than 20 years of experience in knowledge management and implementation of program and project in the field of agri-environment, food and nutrition security, plant genetic and territorial planning, as well as integrated watershed management approaches. As the coordinator of NIPN in Guatemala, he has been overseeing the project since its first funding phase in 2018 up to 2021, and is currently leading the second phase of funding going from now on up to 2024. This second phase of funding is still supported by the European Commission with a co-fund of the German cooperation. So we will hear from him on the future of the platform at decentralized level. And he will take us through the opportunity as well as challenge ahead with consideration on the current scale-up happening at the moment in Guatemala. Eduardo, whenever you are ready, you could start with your presentation. Over to you. Muchas gracias, Perrin. Gracias también por compartir este espacio con Cristina Lopriore, la subsecretaria técnica, Lizett Guzman. Quiero iniciar brindando un agradecimiento a la delegación de la Unión Europea en Guatemala, quien financia esta iniciativa en la segunda fase. En la primera también estuvo con nosotros, hemos hecho un trabajo bastante coordinado.
Y el agradecimiento también a la SESAN, a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, porque este proyecto pues ha venido a fortalecer en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ese trabajo conjunto con los miembros de las instituciones del Sistema Nacional ha sido clave. Creo que los sistemas de información están brindando tanto información de datos administrativos, presentan los resultados en el nivel descentralizado de los estudios realizados como las encuestas, la encuesta de salud materno-infantil 2014-2015 y también los datos de censos que existen en el país. Y esto permitirá, pues, digamos, obtener más información para la toma de decisiones. Creo que un elemento muy importante que se debe resaltar acá es que sí es muy importante contar con datos para la toma de decisiones a nivel nacional. Muchas gracias. Y entonces creemos que tanto como lo ha manifestado el señor gobernador departamental de Totonicapán como el alcalde municipal y los alcaldes municipales en donde ya se está implementando los sistemas de información municipal, es que los datos son muy importantes y agradecemos también esa confianza por la apertura de poder acompañarles en este proceso de gestión de información y del conocimiento para la toma de decisiones con base en los datos existentes. También agradecemos esa oportunidad que nos dan las diferentes instituciones miembros del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional por permitirnos acompañar este proceso en el análisis de sus datos administrativos para la toma de decisiones. Yo creo que como país tenemos varios sistemas de información, cada ministerio tiene su sistema de información y por eso es muy importante continuar con el análisis y la interpretación y el uso de los datos administrativos como información o datos complementarios a los datos de encuestas y censos. Creo que eso es algo muy importante y son los desafíos, digamos, que tenemos a futuro, puesto que los datos administrativos pueden ser utilizados adecuadamente para mejorar la coordinación a nivel municipal y departamental, dado que a nivel municipal es donde se necesita, digamos, focalizar las intervenciones, identificar las familias que están en una situación de inseguridad alimentaria, las familias que están afrontando, digamos, los problemas de la desnutrición crónica, principalmente con niños menores de 5 años. ¿Y por qué es importante estos datos? Porque, digamos, si bien es cierto, nosotros contamos ahora únicamente con los datos de la encuesta de salud materno-infantil, digamos, en donde hemos visto que en los últimos 20 años la tasa de reducción de la desnutrición crónica ha sido de 0.45%. Entonces, creo que esto es una situación que nos permite reflexionar sobre qué es lo que debemos hacer de manera conjunta. Está demostrado de que la coordinación multisectorial, la coordinación de las intervenciones a nivel territorial es fundamental. Por eso, creo que los sistemas de información municipal y departamental vienen a ofrecer datos e información que pueden ser de muchísima utilidad en este caso. Si me puede acompañar con la siguiente diapositiva, por favor. Esta diapositiva ya la hemos visto, digamos, estamos muy de acuerdo con relación a que el proyecto debe ser adaptado al contexto nacional. Tenemos como una iniciativa global de la Unión Europea la metodología de estas 3 etapas principales que generan los ciclos de preguntas, que es la identificación de preguntas, el requerimiento de información de parte de tomadores de decisiones y posteriormente en función de esas preguntas priorizadas o los requerimientos de información, se ha iniciado un proceso de identificación de fuentes de datos e información que brindan los diferentes sistemas de los ministerios para poder interpretar esos datos y poder dar respuesta a esas preguntas. Creo que también es importante ir avanzando en el tema de datos abiertos. Tenemos una política nacional de datos abiertos, por lo cual debemos avanzar en esa línea y avanzar desde el nivel municipal y departamental. Creo que también es una de las metas que se tiene en el muy corto plazo. Contamos con equipos multisectoriales, con
mucha experiencia, bien calificados a nivel municipal y departamental, que contando con estos datos estamos muy seguros de que se puede avanzar hacia el análisis y la interpretación de los datos y que estos datos puedan ser utilizados en la estructura de gobernanza de seguridad alimentaria y nutricional como la Comisión Municipal y Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Aquí creo que hay un elemento muy importante que es el Comité Técnico de Enlace Interinstitucional, o sea, un ente técnico que en algún momento puede hacer uso de esta información para que avancemos a la institucionalización, el intercambio de datos e información a nivel multisectorial entre las instituciones miembros del sector público es muy importante. Además de esto, creemos que el apoyo de la cooperación ha sido clave, digamos, tanto la Unión Europea como otros donantes que tienen presencia en el país y que vienen apoyando con los sistemas de información o acciones específicas para la prevención de la malnutrición es clave, pero debemos avanzar hacia compartir los datos a nivel municipal y a nivel departamental que permitirá o que evitará la duplicidad de esfuerzos y permitirá una mejor coordinación. ¿Qué tenemos para la segunda fase? Dentro de los desafíos, como bien lo ha mencionado Cristina, queremos avanzar hacia la sostenibilidad. De hecho, los sistemas de información municipal y departamental son parte ahora de un repositorio del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿En qué venimos avanzando? De las buenas experiencias que se tiene a nivel municipal en Momostenango y Totonicapán, pues en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional se han definido los criterios para poder hacer ese escalamiento a otros departamentos. La estrategia nacional, conocida como la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, tiene una cobertura de 114 municipios, 10 departamentos, y se ha sostenido reuniones ya con los delegados departamentales de seguridad alimentaria y nutricional para unificar esfuerzos y mantener fortalecer esa estrecha coordinación y comunicación con las autoridades locales que permitirá la implementación de los sistemas de información a nivel municipal y departamental. Otros elementos creo que muy importantes han sido los talleres de consulta para la preparación de esta segunda fase y con base a las recomendaciones de la evaluación final de cara a la sostenibilidad de los sistemas, se han sostenido talleres de consulta con los diferentes ministerios e instituciones miembros del SESAN, que permitirá hacer una adecuada implementación de la segunda fase y un acompañamiento a las instituciones. Asimismo, se consultó a la instancia de consulta y participación social, a la academia, al sector privado y a varias instituciones que por muchos años han venido participando y son actores importantes en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Por lo tanto, continuaremos con esa acción de poder adaptar las acciones del proyecto en la segunda fase de cara a la sostenibilidad, enfocados hacia el uso de los datos para la toma de decisiones. Creo que esto es algo muy importante. Y acá lo interesante es con este proceso de gestión del conocimiento en esos tres niveles, el fortalecer las capacidades individuales, institucionales y del sistema, creo que va a ser muy importante. Hemos identificado ya algunas acciones en el corto plazo que se puedan dar. Y finalmente, pues aquí tenemos un mapa en donde en este mapa podemos identificar que de la experiencia de Momostenango se logró hacer un escalamiento a los otros 7 municipios de Totonicapán y posteriormente estamos utilizando el criterio del índice de gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional y a todos aquellos municipios que forman parte de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y que tengan un índice de gobernanza aceptable, pues formarán parte en el muy corto plazo en este escalamiento de los sistemas de información que son 58 municipios. El siguiente paso es en la medida en que las municipalidades a través de las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional mejoren su nivel de índice de gobernanza, es decir, que tengan una gobernanza aceptable, se continuará con la implementación de los sistemas. Entonces, finalmente lo que se quiere es llegar a todo el país, digamos, se van a hacer muchos esfuerzos con las diferentes instituciones, miembros de la Comisión Municipal y Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Estamos actuando en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y los actores del SESAN y esperamos contribuir con todos estos procesos
uno de los desafíos también muy grandes es avanzar hacia el registro único nacional de usuarios que nos permitirá pues hacer esa vinculación y el análisis multisectorial de los datos. Les dejaría por ahí, digamos, mi presentación para dar pie a lo que continúe. Thank you very much, Eduardo. Thank you for this presentation. So we will have time now for a Q&A session. Some questions have been already shared with us in the Q&A chat box, but we encourage other participants to channel their question going into the Q&A icon and writing their question there, as you can see on the screen. We will be able to answer some of those questions, but probably not all. So answer to the remaining question will be shared in the written Q&A summary, which will be shared in the Data for Nutrition community in the coming weeks. So going into our Q&A session, just to try to help us organize the discussion, we would like, if possible, to have two main items and organize a question along those two main items. The first one would be a question that relate to any technical issues and question you may have in relation to the platform experience and what has been presented by the three speakers. And the second is more about the scale-up and the implication of the findings and recommendation for other countries, other contexts, and its relevance in those other country and context. So maybe going into some of the questions that have been posed to us, we could probably start with one question from our colleague in GIZ, Matthias, which is about the main driver for multisectoral partners to participate actively. In other words, what do speaker thinks that those partners from the multisectoral sector gain from this cooperation? And maybe we can hear first from Eduardo and or SESAN or Cristina, maybe Eduardo first and Cristina to complement. Sí, Would like me to repeat the question? Sí, por favor. So what do sectoral partners at decentralized level gain from cooperating and engaging into the platform? To your point of view, what do they gain from actively participating? Muy bien, creo que los sistemas de información lo que ofrecen primero es encontrar en un solo sitio la información multisectorial, es decir, que las instituciones socias, o en este caso miembros del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el nivel descentralizado, municipal y departamental, pueden encontrar datos e información sobre las intervenciones o la situación de la nutrición y la seguridad alimentaria y nutricional a nivel municipal y departamental. Creo que eso es algo muy importante. Lo otro es que se está avanzando en el tema de compartir los datos, es decir, en formato de datos abiertos para que ya sean funcionarios del sector público, la academia, sociedad civil, puedan conocer esos datos, hacer otros análisis secundarios que les permitirá utilizarlos para identificar cómo poder contribuir de mejor forma para la prevención de la malnutrición en el país. Creo que esto es algo muy importante. Y también en función del avance de la tecnología, el tener la posibilidad de
tener acceso a estos datos municipales a través de aplicaciones o aparatos móviles, creo que es algo muy importante. Tienen un sitio web, una versión móvil en donde pueden consultar los datos a nivel municipal y departamental. Creo que esto ha sido un gran avance. Sabemos que el país a través de sus instituciones están haciendo esfuerzos para de contar y ofrecer datos desagregados y en formato de datos abiertos. Creo que eso es algo muy, muy importante. Thank you very much, Eduardo. Cristina, would you like to add anything? Otherwise, yes, no, just the fact of transparency and allowing other non-state actors to have real-time data, and the fact that in many countries, not only Guatemala, often routine data are used to be just sent off in reports to the central level, and not enough is being done to allow horizontal, so break this vertical flow of information, but really making it horizontal for the local decision makers. Thank you very much. Very important indeed, and it's part of also ensuring that quality control is happening at each level of the chain, moving upwards, and probably providing incentive for quality control as it benefits the horizontal level then. Thank you very much. Maybe, Cristina, we could move on with another question that has been responded in the chat, but it may be worth for everyone. Question asked by Marty, which was asking about concrete example on when and how municipal decision maker use specific information or data or evidence that were generated by the platform to make a decision, and how this has changed services to the target population. And I think you mentioned some example in your presentation, but it would be maybe worth for everyone's developing that. Yes, so thank you for the question. I was particularly pleased to hear the governor of Totonicapán mentioning the fact that the platform in the municipality allowed to identify gaps in resources and interventions, and he could use that information to actually trigger a new partnership with the NGO. It was in this case Helvesa, or I forgot which NGO, but they mobilized new funds, additional funds for a cooperative of women farmers to guarantee selling the hens' eggs to the local hospital. So this is a concrete way how a political decision maker can make use of the data to see where there are gaps in interventions and resources, and actually mobilize new resources that are relevant to the local needs. Thank you very much. And maybe elaborating on this question, if you think you, probably CATIE would have to answer this question, if you feel that you were able, through the experience of the platform and engagement with decision maker at national and decentralized level, to see any characteristic or specific, in engaging into the process, and that would basically inform others in engaging with stakeholders at those different levels. In other words, is there different demands and different way to approach those groups depending at which level they actually influence decision making? I don't know if you would like to answer, Cristina, but maybe we'll hear from Eduardo first. Would that be okay, Eduardo? Sí, está bien. Creo que hay una necesidad de contar con datos a nivel municipal y departamental. Creo que eso es algo muy importante, y lo que permite es que tanto las instituciones a nivel departamental y nacional mantienen comunicación. Si, digamos, vemos la trazabilidad del dato, el equipo técnico de las instituciones, miembros del sistema, colectan la información a nivel municipal, la trasladan a nivel departamental, y esta información llega a la sede central, digamos, de cada una de las instituciones. Muchas forman parte del sistema,
y algunos de estos datos sí son aprovechados y analizados y se publican. Pero la necesidad nuevamente de contar con datos departamentales y municipales, eso mismo ha hecho que desde el nivel central exista un interés de colaborar y contribuir con relación a proporcionar los datos desagregados por departamento o municipio en términos nominales, es decir, de los usuarios finales del servicio o del programa el cual se implementa en favor de la nutrición y de la seguridad alimentaria. Entonces, creo que eso es algo muy importante y relevante. Por supuesto, hay muchos desafíos, digamos, que de ajustar los sistemas, la desagregación de los datos, el registro único de usuarios nacional. Creo que eso es algo muy importante para posteriormente hacer un análisis multisectorial de los datos. Pero con los datos que ya se cuentan, por lo menos podemos identificar, digamos, cuántas familias o usuarios de los diferentes programas están siendo beneficiados, en qué territorios están a nivel de centros poblados. Creo que podemos llegar hasta centros poblados en algunos casos y en función de los datos de censo y de encuestas podemos hacer un análisis complementario, es decir, usar los datos administrativos como información de referencia para poder explicar cómo está la situación a nivel municipal. Entonces, volviendo nuevamente, si hay interés, y también quiero manifestar que también hay interés de la cooperación en fortalecer esas capacidades a nivel municipal y departamental. Producto de esto puedo mencionar ejemplos. UNICEF, digamos, conjuntamente con SESAN, han conversado sobre el apoyar este escalamiento de los sistemas de información municipal. Asimismo, existen otras instituciones que forman parte del sistema nacional a través del grupo de instituciones de apoyo, como se le conoce en el marco de la gobernanza de SAN, que están dispuestos a fortalecer estos procesos, acompañar a los ministerios en el análisis de los datos y avanzar hacia el uso de los datos para la toma de decisiones. Creo que esto es algo muy importante que se debe resaltar. Thank you very much, Eduardo. Is there anything you would like from the point of view of different characteristics of engaging at national versus decentralized level? Cristina, you mentioned in your presentation as part of the recommendation, I think that getting closer to where intervention and nutrition action are being taken is actually pays off, but with the caveat and the limitation that not all systems for decision-making and in particularly investment and funding are not necessarily all decentralized to that level. Is there something you would like to comment on about this aspect? Yes, perhaps I could, when I interviewed the governor of the department, he was really empowered by the platform in that he felt he could actually bring the evidence and influence budgeting processes at the central level. I think this was an incredible achievement. He felt he had the backup to actually go and advocate for this responsive budgeting processes. So I think this is where the soft skills are really important as well, to make sure that the decision makers are actually have the necessary competences to influence these centrally managed processes. Well, for now, they're still centrally managed, but who knows, maybe with time, they will be decentralized as well in Guatemala. Thank you very much, Cristina. Then we have maybe 2 additional questions we could have time to entertain from the chat box from our colleague in Global Support. The first one is how the work of the platform, and if it has, maybe, has it, done at municipality level been useful also or impacted the national level? So are those 2 levels and action and changes that are happening at those 2 levels actually influence each other, in other words? So is it something that has been seen, or the work basically is carried out with 2 sets of different actors? Maybe we could hear from you, Eduardo, on your
experience of implementing and working at those two levels? Would that be okay? Sí, considero que a nivel municipal es muy importante acompañar este proceso. O sea, los sistemas de información solamente son el medio. El desafío más grande es el uso de los datos para la toma de decisiones. Es decir, que cuando en una municipalidad se obtiene información sobre la implementación de sus intervenciones y el seguimiento o la visualización de sus datos en esta plataforma sobre la ejecución de su presupuesto y las intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional, se puede evidenciar, digamos, cuál ha sido el progreso y a través del tiempo se podría analizar cuál ha sido, digamos, ese seguimiento que se le da a través del gobierno municipal, igualmente a nivel departamental. Creo que aquí me quiero adelantar algo que es, digamos, se está desarrollando actualmente de parte de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, es que en la planificación del próximo año se ha incluido la implementación de los sistemas de información municipal y departamental como parte de su planificación operativa anual. Y entonces creo que esto es algo muy importante porque acompañará a los miembros del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel municipal y a nivel departamental, y creo que esto es algo muy importante resaltarlo, y nuevamente visualizamos que es un proceso. Digamos, las plataformas no son un fin en sí mismo, digamos, sino son solamente el medio, y las instituciones miembros del SESAN, digamos, en cuanto avancen a la desagregación de sus datos a nivel municipal y departamental, contaremos con más información financiera, más información de los usuarios, de la situación, para poder hacer un análisis de costo-efectividad más adelante, o efectividad de las intervenciones o eficiencia de las intervenciones a nivel local y municipal. Creo que esto es algo muy importante resaltarlo. Thank you very much, Eduardo. I would like maybe to move to another question of a colleague, and I don't know if La Señora Guzman is still online with us, but there is a question from Jonathan David, who is asking about what were the steps that the government of Guatemala went through in order to collect data for the platform. I don't know if La Señora Guzman is still online. She presented as part of her introduction slide the information system that Guatemala has down to the decentralized level on food security and nutrition. So I don't know. Buenos días, en representación de la licenciada Guzmán, ya que ella tenía otra reunión programada, voy a contestar yo, Gabriel Pérez, asesor de la subsecretaría técnica. Thank you. Si me puede repetir la pregunta para contestarle más específicamente. Yes. So one of our colleagues was asking about the steps that the government of Guatemala went through in order to collect the data for the platform. So I think it made reference to the existing system also that Guatemala has down to the decentralized level with the SESAN. So maybe it would be useful to hear from the government's perspective on where did the work start from, and in terms of data collection and available data. Uno de los principales retos que tenemos a nivel gobierno y a nivel general de Guatemala es el tema de la recolección de datos. Sabemos que algunas recolecciones de datos pues son bastante deficientes. Les puedo poner, por ejemplo, la encuesta materno de salud infantil, la ESMI, que ya se tuvo que haber realizado. Sin embargo, en estos momentos el gobierno de Guatemala no tiene la capacidad. Principalmente nos enfocamos en mejorar aquellos datos que tenemos disponibles. Les podría poner como ejemplo los datos de desnutrición aguda a nivel del Ministerio de Salud. Se han hecho acercamientos para mejorar la calidad de los datos y poder tener claridad en los mismos.
A nivel central es un gran reto, como les menciono, realmente muy agradecidos con el programa CATIE por el tema de organizar las plataformas a nivel municipal. No sé si con esto respondo la pregunta o quisieran que amplíe un poco más. Thank you. I think it's very useful. It may be worth mentioning for other countries attending the webinar that you have some challenges, in particular in terms of monitoring nutrition outcome data, but the Guatemala system also has a lot of strength in terms of collecting routine data, at least in certain sector, and also in terms of tracking budget allocation and expenditure. Is that correct? And could you expand on that point if you feel comfortable? Over to you. Sí, estoy de acuerdo. La verdad es un gran reto debido a las dificultades que vivimos el día a día. Sin embargo, creo que este tipo de ejercicios a nivel municipal nos fortalece a nivel nacional porque son pequeños ejemplos de lo que se puede ir logrando si trabajamos ordenadamente, si tenemos objetivos claros y específicos para lograr sistemas de información sólidos que nos puedan generar bastante data para la toma de decisiones. Thank you very much for providing the point of view of the government system. Thank you. Let me maybe move to a different question, another question from our colleague Ori Arevalo, who is acknowledging that a number of NGOs do implement action in nutrition at decentralized level and also generate probably information around those action. So I think the role of the civil society and non-state actor was mentioned, though it's something that maybe was not the focus in the first phase, which was more to embark and strengthen the capacity of the institutional actors. So could one of you maybe react on this question and maybe perspective, advantage and challenges of embarking those non-state actors at the decentralized level? Could I hand over to you, Eduardo, to start with? Would that be okay? On the role of non-state actor? I can maybe start. Si me permiten, yo puedo, digamos, comentar muy brevemente. En el Sistema de Información Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, recientemente hemos abierto un espacio que se llama Grupo de Instituciones de Apoyo. ¿Cuál es el propósito? Es que las instituciones que implementan intervenciones a nivel departamental puedan también ofrecer sus datos y poner a disposición sus datos en este espacio, digamos, porque es muy importante hacer ese seguimiento a las familias o los territorios en donde la cooperación, digamos, tiene participación, o las organizaciones no gubernamentales. Y creo que sí se debe avanzar, digamos, en poner a disposición de esos datos. Por lo menos estamos empezando en el nivel departamental, en donde ha sido el piloto, pero igualmente en los otros sistemas departamentales estará este espacio disponible, digamos, y creo que sí es muy importante avanzar en cuanto a la organización de los datos, a la creación de tablas de datos que se puedan compartir, y aquí creo que es algo muy importante, digamos, en esas tablas lo que nosotros estamos evitando es compartir los datos sensibles, es decir, los datos personales de los usuarios, ¿verdad? Para evitar cualquier inconveniente, sino solamente referirnos a la cantidad, localización y ubicación y para poder hacer una adecuada interpretación de estos datos.
Thank you very much, Eduardo. Cristina, would you like to add anything? No, just the fact that I think the way forward in future will be to integrate other sources of information. Academia and local civil society have valuable information to bring to the platform in terms of also qualitative but also quantitative information. Probably it's a major challenge to bring them up to speed, but I think in future it would be beneficial for the platform to include these actors as well. Thank you very much. I think we are getting close to time. We could conclude probably this Q&A with maybe a last question which has been answered in the chat, but that may be of use for everyone, which is from Julien Chalembeau, who was asking about the experience. According to the experience you had in documenting the platform at decentralized level, what do you think are the necessary prerequisites for establishing an information platform? And I think it would be nice, Cristina, maybe if as a kind of to conclude this exchange, maybe you take us through your response. Thank you. And I think we'll end that session here due to time, if that's okay for everyone. Yes, I think a fundamental precondition, as I said, is the existence of a national policy and legal framework for food and nutrition security. That's really a fundamental precondition. And also the forming a strategic alliance with the National Institution for Food and Nutrition Security coordination, and really entering these institutional agreements to open the doors and allow access to data. I think these two are the basic. Thank you very much. And for the other point, as I mentioned before, all of the questions that were channeled to us in the Q&A chat will be, even if not discussed or responded to today, will be answered in a summary Q&A that will be shared with the material of this webinar through the community of practice after this actual on-live session. So that will be the end of our exchange. If you allow us 2 seconds of logistic, we will try again an alternative solution to play the video. So we'll try that to hear from the colleague, national counterpart at decentralized level, both municipality and department. We'll try that. If it doesn't work, then we'll let you know and we'll conclude this session. So we may be disconnected for a few seconds, but just for us to try to put the video. Bear with us. Thank you very much. Los sistemas de información departamental y municipal son herramientas clave para la toma de decisiones en beneficio de la niñez guatemalteca. Paso a paso, la Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional fortalece la institucionalidad en materia de seguridad alimentaria en nuestro municipio de Momostenango. 6 de cada 10 niños sufren malnutrición. Ello prácticamente se convierte en un ente asesor para la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, fortaleciendo a los niños y adolescentes de nuestro municipio. La política pública municipal de seguridad alimentaria y nutricional es un instrumento público que refleja el compromiso político de las autoridades municipales, las instituciones públicas y privadas y de la sociedad en general para atender la seguridad alimentaria y nutricional de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, población
indígena y que vive en el área rural para alcanzar un desarrollo humano sostenible. Okay, I'm back online, and if we have been able, you should have our last slide for this today's session, which is our thank you slide. We would like very much to thank everyone online, the one who have been connected with us on real time, as well as the one that are watching from the YouTube channel. Of course, we would like to give special thanks to our speakers who connected both from Guatemala as well as in Europe. Thank you very much for the Señora Guzman for taking the time to be with us today as well, and allowing us to better understand the Guatemala institutional context and the engagement of the government in fighting nutrition. We also would like to thank the Data for Nutrition community of practice for hosting us and giving today the opportunity to present this experience of the NIPN. So you will be able to learn more from the National Information Platform for Nutrition Initiative from our own website. You will also learn more from the Guatemala decentralized experience from the case study as soon as this will be disseminated and published. So we will make it available from our own website and network. So please stay tuned so that you can dive into much more detail about this experience. As mentioned earlier, the recording of the webinar will be available on the Data for Nutrition YouTube channel, and copies of the presentation and summary of the Q&A will be shared on the webinar group page in the coming weeks. So thank you very much for being with us today. We hope you enjoyed the session and the discussion, and we hope we hear from you more, either in our NIPN communication network or in the community of practice of Data for Nutrition. Have a good day. Thank you.